So first I'm discussing about the introductory part to biological anthropology. Biological anthropology is a major subdiscipline of anthropology that studies human from a biological and evolutionary perspective. ইয়াতে আমি আন এটা কথা মন দিব লাগিব যেহেতু বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি স্টাডি কৰে evolutionary perspective খিনি biological and evolutionary perspective and it focuses on human origin, biological variation, adaptation, and evolution over a time. This field seeks to understand how humans have evolved physically and genetically. Yeah, they basically biological anthropologists focus the physically and genetically and how the human being in diverse environmental condition বেলেগ environmental condition পৰ্যাবৰণ ইহঁতে নিজকে কেনেকৈ খাপি থব পাৰে এইখিনি বস্তুটো গুৰুত্ব দিয়া হয় বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি role play কৰে a bridges natural science and social science or মাজতে and আন এটা কথা চোৱা হয় ইয়াতে কি helping explaining similarities between other social sciences or লগত এইখিনি জায়গা আমি চাবলৈ যাম দেন আৰু এটা কথা চাম কি biological anthropology bridges natural sciences and social sciences আমি গম পালো কি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি বেসিক্যালি স্টাডিড করে গুরুত্ব দিয়া বস্তুবোৰত বায়োলজিক্যাল এন্ড এভলিউশনারি পার্সপেক্টিভ অফ হিউম্যান বিং কিন্তু biological anthropology also a bridge between natural science and social science মাজতে by combining evolutionary theory genetics and ecological studies it provides a scientific understanding of humanity biological past and present আৰু এটা বস্তু আমি চাওঁ ইয়াতে কি biologically evolutionary theory genetics and ecological studies provide a scientific understanding ki ami koi dilu bostu khini hoi gol tenekake নহয় ki man is evolved from which point which era kenekake ahile ei gote khini hotor biological development to keneka hol past as well as present ei duta bostuতে আমি গুৰুত্ব দিম then যেটা ওভারঅল এটা আসলে কি আমি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি কি স্টাডি করে বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি কোনটো পয়েন্ট অফ ভিউ টু বেশি গুরুত্ব দিয়ে বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি ব্রিজিং রোল প্লে করে ফ্রম ন্যাচারাল সায়েন্স টু দা সোশ্যাল সায়েন্সেস এইখিনি বস্তু আমি চাব লগা হয় দেন মিনিং অফ সাবফিল্ডস অফ বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজি যেহেতু আমার টপিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটোৱে হল কি সাবফিল্ডস কি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্ৰোপলজিৰ বহুত কেইটা সাবফিল্ডস আছে তাৰ ইন্ট্ৰোডাক্টৰি পাৰ্টত আমি অকমান যাম Subfields of biological anthropology refers to specialized branches that focus on particular biological aspects of human life. Each subject, each subfields, specific dimension আছে যিমান আমি anthropology যিমান physical হক cultural হক social হক যিমান কেইটা branches আছে বা তাৰ সব branches আছে সব branches of মাজত আমি এটা কথা মন দিব লাগে কি ইয়াতে বেসিক্যালি কত এড্ৰেছ কৰে তো ইয়াত বায়োলজিক্যাল যেনেকৈ সোশ্যাল যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰো সোশ্যালত আমি ধৰা কালচাৰ নৰ্মছ ভ্যালুবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিম biological anthropology আমি basically আমি genetics growth and development উপর গুরুত্ব দিম and these subfields allow for systematic and detailed study of complex biological process যেটা আমি biological process to call human being or biological process is very difficult task তাকি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুত জটিল বস্তুখিনি আমি গম পাব লাগিব हे বস্তুটো যদি আমি জানিব লগা হয় কি কিহতৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি মৰফোলজিটো কি ফিজিক্যালটো কি বায়োলজিক্যালটো কি
তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ গোটেইখিনি প্ৰচিডিঅ'খিনি আমি চিষ্টেমেটিক ৱেত এটা ষ্টাডি কৰি যাব লাগিব। And then together they provide a holistic understanding of human biology, and the divisions into subfields help researchers apply appropriate methods and tool to study humans scientifically and effectively. In biological subfieldৰ যেতিয়া আমি কথাটো কম তেতিয়া আমি কথাটো পাহৰিব নালাগে কি যিমান ৰিচাৰ্চাৰ হওক সাইন্টিষ্ট হওক গৱেষণক হওক সিহঁতৰ সবে গোটেইখিনিয়ে আপোনাৰ এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথডছ এণ্ড টুল টু ষ্টাডি কৰিব হিউমেন সাইন্টিফিকেলি এণ্ড ইফেক্টিভলি যেতিয়া উইথাউট সাইন্টিফিকেলি আমি সিহঁতৰ বায়'লজিকেল কম্পজিশ্যনৰ কথা কোৱা হওক ইয়া ইহঁতৰ গঠনৰ কথা কোৱা হওক আমি গম নাপাম আনটিল আনলেছ যদি আমি চিষ্টেমেটিক ষ্টাডি নকৰোঁ এটা কথাখিনি হ'ল কি আমি ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টাডিং সাবফিল্ডছ বায়'লজিকেল এন্থ্ৰোপলজি আমি সাবফিল্ডছৰ কি ইম্পৰ্টেন্স হয় ইহঁতৰ কি ৰোল হয় কি ভূমিকা ইহঁতৰ কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়া হৈছে বস্তুবোৰত এখাৰ কথাবোৰ আমি এইটো স্লাইডে মধ্যমতে গম পাম subfield is important because it's enable anthropologists to examine human biology from multiple perspectives আমি যদি জানিব লাগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি আন এটা কথাও মন দিব লাগিব কি এটা ডাইমেনশ্যনে দি আমি বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভটো আমি গম নাপাওঁ পাষ্টৰ পৰা প্ৰেজেন্ট লৈকে তাৰ আমি মাল্টিপল ডাইমেনশ্যনছ খিনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব while one subfields may focus on fossils and other will focus on health or genetics এটা ফিল্ডে যদি ফোকাস দিছে ফসিলস ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত জীৱাশ্ম কি আদি কালত যদি আমি কিবা এভিডেন্স পাইছো উইথ দ্য হেল্প অফ ফসিলস তাৰ ৰেকৰ্ডটো ট্ৰেস কৰি আমি পালো কি হতে ইভলভ কেনেকুৱাকে হ'ল and it also help এটা সাইড তো গম পালো কি ফসিলসৰ পৰা আন এটা সাইড হল হেলথ আৰু জেনেটিক্সৰ ফালৰ পৰা কি তাৰ হেলথ আৰু জেনেটিক্স কি কিবা আগৰ পৰা তেহঁতৰ বনখাগত কিবা আছে নেকি কিবা ডিজিজ চলি আহি আছে নেকি যদি চলি আছে ডিজিজে হওক বা জি এইখিনি বস্তুক আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব এটো নকৰা কি আমি একচুয়াল ফিগাৰটো গম নাপাওঁ It also help apply biological knowledge to real world issues such as health, nutrition and environmental adaptation. আমি যেতিয়া বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজি to study কৰিম তাৰ লগত আন কিছুমান কথাবোৰ গম পাম আৰু হে যেতিয়া আন কিছুমান কথাবোৰ গম পাম তাক আমি কোৰিলেট কৰিব পাৰিম কি real world situation ki is it like that what we are getting the information g record ami palu earlier or fossils record or pora ba genetics ba health or pora etiao ki khini bostu ase niki judi nai to tar reason khini ki hoy nai ba find out koribo lagi then তাৰ বাহিৰতো কিছুমান নতুন ডাইমেনশনস আছে যোনটো আমি কি ষ্টাডি কৰিব লাগে হে ডাইমেনশনস কিনি হল আমি চাব লাগিব হেলথ নিউট্ৰিশন and environmental adaptation কি হতে খোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা আছিল কি খাইছিল কেনেকুৱা কি সার্ভাইভ কৰিছিল কোনটো জিওগ্ৰাফিক্যাল কন্ডিশনত আছিল
ইহঁতে নিজকে নিজে এডাপ্ট কৰিব পাৰিছিলে নে যদি পৰা নাছিলে কিয় এডাপ্ট কৰা পৰা নাছিলে এণ্ড এই গোটেইখিনি বস্তুবোৰ আমি সাবফিল্ডত পঢ়ি যেতিয়া আমি সাবফিল্ডছবোৰ পঢ়িম সেই সাবফিল্ডছৰ পৰা আমি এখন স্ট্ৰেংথ পাম আৰু আমি সেই স্ট্ৰেংথখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিম থিওৰিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এণ্ড প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন এই বস্তুখিনি যে আমি পঢ়িলোঁ পঢ়াৰ পিছত থিওৰিটিকেলি আমি কেনেকাকে বুজিব পাৰোঁ আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমি সেই নলেজটো সমাজৰ কাৰণে কেনেকুৱাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এইখিনি কথাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম দেন আমি আহিলোঁ আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন লকিম ক্লাছিফিকেশ্যনখিনি হ'ল বায়োলজিকেল এন্থ্ৰোপলজি is broadly divided into several subfields such as paleoanthropology, primatology, human genetics, anthropometry, human growth and development, human adaptation, forensic science, medical anthropology, bioarchaeology, and applied biological anthropology. এতিয়া আমি গম পালো যেতিয়া আমি সাবফিল্ডছ কেইটাক আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া তাৰ বহুত কেইটা সাবফিল্ডছ আছে লাইক প্যালিঅ্যান্থ্ৰোপলজি আছে প্ৰাইমেটলজি আছে যিখিনি প্ৰাইমেটছৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰে হিউম্যান জেনেটিক্স আছে যেহেতু মানুহৰ জেনেটিক্যাল ডিজিজ হেলথ ৰিলেটেড এইখিনি বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰিব দেন আপোনাৰ anthropometry craniometry আছে human growth and development কি কোনটো environmentত এই খাব পাৰে adjust কৰিব পাৰে নিজকে কেনেকুৱাকে তাৰ growth and development খিনি হয় য'ত growth and development টো হয় তাৰ কাৰণে সেই environmental condition টো suitable হয় या নহয় এইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিম দেন আহিলে আপোনাৰ forensic anthropology forensic to basically আমাৰ যেতিয়া আমি legal matter deal কৰো কবাত যদি কিবা ক্রাইম হৈ থাকে আৰু কিবা এভিডেন্সৰ দৰকাৰ পৰে so on that time forensic anthropology নিজৰ legal decisions খিনি বা সেইখিনি ষ্টাডি কৰি ইহঁতে নিজৰ conclusions খিনি বা যি বস্তুখিনি পায় তাৰ ৰিজাল্ট খিনি জনাব পাৰে এটা হায়াৰ অথৰিটি আৰু এটা আছে আপোনাৰ মেডিকেল এন্থ্ৰোপলজি এণ্ড বায়োআৰ্কিঅলজি মেডিকেল এন্থ্ৰোপলজি টো বেসিক্যালি আপোনাৰ medical related like health issues or study kore then bioarchaeology and applied biological anthropology kami hi subfields apra jiman khini knowledge khini pao he gote khini knowledge thike ami real life folder kenikake use koribo pari ekhini upor ami gurutto diu are some sub branches khini if it is human growth, if it is primatology, if it is anthropometry, if it is forensic anthropology, medical anthropology, সবতে আমি এইখিনি বস্তুক আমি গুৰুত্বখিনি দিব পাৰোঁ আৰু সবকে এটা কোৰিলেট কৰি আমি ষ্টাডিখিনি কৰিব পাৰোঁ প্লাছ ইহঁতৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে Paleoanthropology is the study of fossil remains. আমি এটা তাকে branches খিনি উপর ডিসকাস করি
কাৰণ সব ব্ৰাঞ্চে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সব ব্ৰাঞ্চৰ কথাখিনি আমি গম পাব লাগিব জানিব লাগিব যেহেতু এইটো বেসিক্যালি সব ফিল্ডস লৈহে কথাবোৰ কোৱা হৈছে so paleoanthropology is the study of fossils remains of early humans and their ancestors. The paleoanthropology basically early human study কৰে আদি মানুহসকলৰ বিষয়ে study কৰে and সিহঁতে basically study কৰে try to origin and evolution of mankind. Actually, এই আদি মানৱসকল ক'ৰ পৰা আহিলে ক'ৰ পৰা ইভলভ হৈছে অৰিজিন ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু ইভলভ হৈ কিনে ছেপাৰেট হৈ গ'লগে সেই ৰিজনটো they can find it out by their own. Paleoanthropologists reconstruct physical features, behavior, and lifestyle of extinct humans. Paleoanthropologists reconstruct physical features, behavior, lifestyle of extinct hominids. কি আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতে যে হিউমেনিজ আছিল সেইবোৰক আমি ফিজিক্যাল ফিচাৰ্ছবোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে সিহঁতৰ গঠনখিনি কেনেকুৱা কি the body health status to কেনেকুৱা কি সেইখিনি আমি তাৰপৰা গম পাওঁ দেন আমি চালো the subfield analyze fossilized bones teeth tool and other archaeological evidence to trace evolutionary changes. ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব কি এভিডেন্সখিনি চাব লাগিব যে কোনটোত আমি ট্ৰেছ কৰিব পাৰি then paleoanthropology se reconstruct kore physical features kini behavior kini and lifestyles and these subfields play a crucial role in explaining how modern humans evolved over millions of years so millions of years ago how their structure how their behavior how their teeth structure hey information খিনি যেটা আমি ফসিলছৰ পৰা পালো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া লৈ কিনে এতিয়াটো খলনি হৈছে এই গতেখিনিক আমি ষ্টাডি কৰো যেতিয়া আমি প্যালিওএনথ্ৰোপলজিৰ কথাখিনি কলো কি আমি ফসিলছ ৰেকৰ্ড বা হিখিনি বস্তুৰ পৰা আমি বেস কৰি চাও বস্তু নাই তেতিয়া আমি আন এটা কথাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে কি প্যালিওএনথ্ৰোপলজিৰ স্কোপটো কেনেকুৱা কি আমি জানো paleoanthropology includes the discovery of excavation ইয়াত আমি যেতিয়ালৈকে এক্সকাভেট নকৰো তেতিয়ালৈকে আমি এভিডেন্স কিনি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি এটা কমেন্ট দিব নোৱাৰো তো যেতিয়া ডিসকভাৰি কৰা হয় এক্সকাভেশন কৰা হয় ফসিলছবোৰক আৰু এই বস্তুটোকে আমি আকৌ এনালাইসিস কৰো কি খসাইটো ইমান বছৰ পুৰানা তা স্ট্রাকচার খিনি তেনেকুৱাকে আর কি হয় এখিনি বস্তুটা আমি গুৰুত্ব দিও and it studies the evolutionary milestones such as bipedalism increase in brain size tool use and cultural development paleoanthropology আর এটা বস্তুকো আমি পাও কি মানুহবোৰ কেনেকাকে বাইপেডাল লোকোমোশন খুজকাৰিছে ব্ৰেইনৰ সাইজ তো ইমানৰ পৰা ইমান লোকে কেনেকা হল tools what are the tools they are using how zabur তেহত দৈনন্দিন কামৰ কাৰণে তেহতে টুলস বোৰ ইউজ কৰিছিল
and cultural development. Ki culture to 10 millions years ago যেনেকুৱাকে আছিলে তেনেকুৱাকে এতিয়াও আছে নেকি সলনি হল সেই গোটেইখিনি বস্তুটোৰ আমি ইয়াতে চাওঁ স্কোপ by using scientific dating techniques paleoanthropology reconstruct evolutionary time and explain biological continuity and change in human history. আৰু যি টেকনিক্সবোৰ আছে টেকনিকখিনি like radiocarbon dating methods, Florence methods, and many more methods, like tree ring methods. সেই methods যিবোৰ আছে টেকনিক্সবোৰ reconstruct the evolutionary timeline. কি আজি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কি এটা টাইমলাইনত আমি ইয়াত বহালো কি 2000 2020 2020 21 22 24 20 25 26 লকে তো within 26 লকে কোনে কোনে জন্ম ললে after you are getting the egg then you can put it in there but before that you should have to do the work কামখিনি শেষ কৰি যাব লাগে but scientifically কৰিব লাগে significance of paleoanthropology is significant because it provides direct evidence of human evolution fossils findings fossils finding helps confirm evolutionary theories and explain physical changes over a time. This subfields helps identify ancestral species and evolutionary relationship among humans. It also enhances our understanding of several strategies adaptation of early humans. Thus, paleoanthropologist forms are the foundation of evolutionary anthropology. It basically আমাক provide করে evidence और এই evidence খিনি আমি পাম জীৱাশ্মৰ পৰা আৰু আমি relate কৰিম with the help of archaeological theories and that theories will explain a social change over a time. It also enhances our understanding of survival strategies and adaptation of early humans. Thus, anthropology forms the foundation of evolutionary anthropology. আৰু এইখিনি গুৰুত্ব দিয়া হয় কি কেনেকুৱাকে fossils anthropology to আমি as a foundation বুলি ভাবো এইখিনি আমি চাম then primatology is another sub branch of paleoanthropology biological anthropology and it is also a scientific study of non-human primates such as monkey, apes, and possum. Primatology আন এটা কিছুমান ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে that is monkey, apes, and possum. They all are non-human primate. Keep it mind. মন কি monkey, apes, and possum is
prosimians, it is non-human primate. Since humans share a common ancestry with primates, and these subfields help in understanding behavior, social, organization, and ecological. Primatologists study the anatomy of study koribo, like ecology also studies, and it play the similarities. তাৰ মাজত এটা সামঞ্জন্য আছে কি human and primates provide valuable insights, valuable and insight into biological and behavioral evolution. Now, the importance of primatology is primatology is important for understanding human biological and social evolution. It explains traits such as cooperation, aggressions, tool use, and social bonding. These subfields also contribute wildlife conservation and ecological balance. এতিয়া ইয়াতে আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াস স্লাইডটোত আমি কৈছিলো কি আমি কিছুমান মাইনুট বস্তুখিনিতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ লাইক it explains the traits such as cooperation. Primates, they are given the cooperation among us, but non-primates, it explain traits such as cooperation, aggression, tools use, and social bonding. Tam yat aggression kini asam, traits kini, cooperations and social bonding keneka manuhar majot eta bonding form hoise. These subfields also contribute to wildlife conservation of গুরুত্ব দিয়ে wildlife conservation খিনি করিব পারি থেকে পড়ে না by studying primates anthropologists gain insight into early human behavior and evolutionary continuity. Then আমি আহিলো next যেটো human genetics কথাখিনি কৈছে তাতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব that human genetics is a subfield that studies growth, hereditary, and variation. Variation যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি different communities খিনি পাম, different tribes খিনি পাম ইহঁতৰ মাজত hereditary role তো চাব লাগিব. And it also examine how genes are inherited and how genetic differences arises. Human genetics help explain physical traits, susceptibility to disease and evolutionary relationship. It plays a key role in understanding human biological diversity. ইয়াত আমি গুৰুত্বখিনি দিব লাগিব কি disease খিনি basically কি from যদি million years ago evolve hoise talat kiba disease kiba trait kiba character kiba ahise neki to ami hotor he diversity khiniyo ami study kori and the role of genetics.
It transformed biological anthropology by rejecting racial classification. Genetics studies how that humans are biologically similar. Genetic studies how that human are biological similar. Genetics से study करी उलाले कि how that uh, areas given much more focus on the study of genetics. Then it provides scientific evidence against biological racism and promotes equity. তো যেতে আমি বস্তুবোৰ পালো কি 5 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো তারপরে ইভলভ হইছে তো তার রোল খিনিটো আমি গম পাব লাগিব কি তার রোল খিনি হল সাইন্টিফিক এভিডেন্স আমাক প্রুফ কৰি দিছে কি বায়োলজিক্যাল রেসিজম মানুহৰ মাজত যে রেসিজম কনসেপ্টটো আছে থাকিলেও আমি ইকুয়াল কে আছো Anthropometry is the scientific measurement of human body. It includes measurement of height, weight, skull, shape, and body anthropometry. Anthropometry also include height, weight, skull, shape of the body proportion. Anthropometry helps to study the physical variation খিনিত গুৰুত্ব দিয়া হয় কি এটা মানুহৰ পৰা আন এটা মানুহ যদি ভেৰি তো তাৰ হাইটটো কিমান তাৰ ওয়েটটো কিমান তাৰ সার্কামফারেন্স কিমান স্কালটো সেই গোটেই সেই সার্কামফারেন্স খিনিৰ ওপৰত এটা গুৰুত্ব দিয়া হয় and it has both theoretical and applied significance তার দুটা হে ইম্পর্টেন্স আছে uses of anthropometry কত কত আমি তাক আমি ইউজ কৰিব পাৰি ইখিনি ওপৰত গুৰুত্ব দিম that is basically used in nutritional studies growth assessment ergonomics sports science and forensic investigation তাই স্টাডি খিনি আমি সাম কি কোন জায়গাতে আমি চাব লাগে লাইক নিউট্রিশন স্টাডিজ খিনি growth assessment খিনি ergonomics খিনি sports of some and forensic investigation of আমি anthropometry help long and it also help the health status and physical development and it also help to evaluate health status and physical development. Anthropometric data is also used in designing tools, furnitures, and workspace suitable for human use. Human growth and development. This subfield studies physical growth from birth to adulthood. It examines how genetics, communities, nutrition, health, and environmental influence growth pattern. कि सबर মাজত এটা growth pattern or variation আছে Age growth of studies growth studies help identify malnutrition যেটা আমি growth study করি
তাৰ লগত আন কিছুমান বস্তু আহিব লাইক malnutrition, health inequalities কি সিহঁতৰ তাত খোৱাকে একেবাৰে পোৱা নাই যদি পাইছে বডিৰ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব পৰা নাই এইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিম and developmental problems in population. Human adaptation. Human adaptation refer to biological and changes that helps humans survive in different environment. And this adaptation develop over generation and they reflect the interactions between biology and environment making human highly adaptable ki kuntu যদি আমি চাবলৈ যাওঁ human being they can adapt in any environment maybe the number of population was less or more or it's depend on the environment but they reflect interaction between biology and environment making human are highly adaptable বেলেগ জীৱ-জন্তুবোৰ থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে বা মৰি যাব পাৰে বাট হিউম্যান বিং এ নিজকে এডাপ্ট কৰি থৈ দিয়ে এডাপ্ট হৈ যায় এইখিনিত আমি গুৰুত্ব দিওঁ then example of human adaptation that like skin color variation high altitude adaptation among Himalayan population and genetic resistance to disease like malaria. This adaptation demonstrate evolutionary response to environmental challenges. That it also include high altitude adaptations. Ki Himalayan population of genetic resistance to tate disease kiba jodi malaria disease jodi hoise bemar kiba jodi hoise he adapt koribo parise ki nai he responses kini he challenges kini poriyaboronot আমাৰ এনভাইৰনমেন্টত কেনেকুৱা কে পৰিছে প্ৰভাৱ হে বিষয় বুৰক আমি দাঙি তুলিম then aneta sub branch আহিছে population biology studies genetics structure variation within and between population and it focuses on migration, mating patterns, and demographic changes. These subfields explain evolutionary dynamics at the population level. The population biology, genetic structure khini, ta kha khosabur, kenekwa ke ase, kiba variation ase niki different types of population or mazot, ekhini ho gurutto dibo. And it also focus on migration meeting pattern and demographic challenges ki migration kori kunba hi se eta jaga pa an eta jaga loke kunba hi meeting patterns to size kunba size demographic changes to eibur categorize hoi jabo lage hoi gole will to simply we can study it under the biological anthropology. Next time I look medical anthropology. Biological aspects of medical anthropology studies diseases, pattern, health, and human biology. It examines how genetics, environment, and nutrition affect health outcomes. These subfields contribute to public health planning. Ibu
আমি যেতিয়া প্ল্যানিং বনাম পলিসি বনাম তেতিয়া আমাক এইখিনি বস্তুৰ আমাৰ দৰকাৰ দেন আন এটা সাব ব্রাঞ্চ আছে এটি হল ফরেনসিক অ্যানথ্রোপোলজি Forensic anthropology is basically it's a part of biological anthropology. जो আমি চালো कि biological anthropology is a part of medical anthropology. And there are also studies about structure, genetic variation into different population or মাজতে হতে study কৰি চাব. Then এটা বস্তু হয় পপুলেশন স্টাডি কৰিব গলে আমি কিছুমান ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেস পাম ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেসটো বুজাইছে কি কিছুমান জায়গাত কিছুমান পকেট এৰিয়াবোৰত পপুলেশনৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি গৈছে কবাত সংখ্যাবোৰ কমি গৈছে কমাৰ ৰিজনটোৰ কোনবা জায়গাৰ পৰা মাইগ্ৰেট হৈ কিনে আহিছে এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ মাইগ্ৰেট কৰিছে আৰু যিকোনো ফ্যাক্টর থাকিব পাৰে তালত মেবি এডুকেশনৰ কাৰণে মেবি জবৰ কাৰণে মেবি ভাল অপৰচুনিটিৰ কাৰণে এইখিনি ফ্যাক্টর হ'ব পাৰে দেন তাৰ লগত আৰু এটা আমাৰ সাব ডিসিপ্লিন এসোসিয়েট হৈ আছে যোনটো হল মেডিকেল এনথ্ৰোপোলজি we are not MBBS doctors কিন্তু আমি বস্তুবোৰক as a folk way hope or making the plan and policies related to the medical related to the health related to the disease এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ তো medical anthropology is a part of biological anthropology আৰু ইহঁতে মেডিকেল এনথ্ৰোপলজিয়ে বেসিক্যালি স্টাডি কৰিব ডিজিজ প্যাটাৰ্নবোৰ বেমাৰবোৰ হেলথ এণ্ড হিউম্যান বায়োলজি হেলথ খিনি চাব ডিজিজ খিনি চাব এণ্ড বায়োলজি খিনি চাব তাৰ লগত এসোসিয়েটেড আছে জেনেটিক্স এনভায়রনমেন্ট এণ্ড নিউট্ৰিশন ইহঁতে খোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ কিবা হেলথ ষ্টেটাস তো কিবা সলনি হল নেকি অৰ এনভায়রনমেন্টটো ইহঁতৰ লগত সুট কৰা নাই নেকি এইখিনি বস্তুটোক আমি গুৰুত্ব দিওঁ দেন মেডিকেল এনথ্ৰোপলজি অলসো হেল্পিং ফৰ মেকিং প্ল্যান গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট তো আমি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডি কৰো কিন্তু সেই স্টাডিৰ পৰা কি আউটকাম খিনি আহিব তাক বেস কৰি কিনে আমি প্ল্যান এণ্ড পলিসি খিনিও বনাও আৰু সেই প্ল্যান এণ্ড পলিসিজ গভৰ্নমেন্ট শুড টেক এণ্ড try to implement it লৈ কিনে তাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিব মেবি আ স্কিমত মেবি হোৱাটএভাৰ এইখিনি বস্তু চাব লাগে দেন আহিলো ফৰেনসিক এনথ্ৰোপলজিৰ কথাখিনি I am medical anthropology লগত এখন ফরেনসিক এড কৰাই দিছিলো এটা আমি মানে একদম সিম্পল ওয়ে তুমি এটা ফরেনসিক এনথ্ৰোপলজি বিষয় জানিব লাগিব ফরেনসিক এনথ্ৰোপলজি বেসিক্যালি লিগ্যাল কনটেক্সটৰ ওপৰত স্টাডি কৰিব লিগ্যাল ম্যাটাৰ ওপৰত স্টাডি কৰিব and it involves identification of human remain using skeleton analysis कि আমি কেতিয়াবা স্টাডি কৰো বোন স্টাডি কৰো স্কেলেটন স্টাডি কৰো হিউমারাস আলনা রেডিয়াস মেনি মোর কিন্তু তাৰ পৰা আমি এক্সাক্ট আউটকাম খিনি নাপাওঁ আমি তেতিয়া এক্সাক্ট আউটকাম খিনি পাম আফটাৰ দিয়াৰ কোর্সেস ওয়াজ ওভার আৰু নহলে একদম স্টার্টিং ফেজ আৰু কিছুমান আমি বস্তু আইডেন্টিফাই কৰি থব লাগিব কি স্কেলেটন বোৰ কি হতৰ স্কেলেটনৰ স্ট্ৰাকচাৰ টু কি আছিল These subfields play a crucial role in criminal and humanitarian investigation. And it also includes age, sex, structure, ancestry from bones. It assists in crime investigation, disaster victim identification, and human rights causes. And it also helps the investigation purpose of help her.
victim identification and human rights cases. Then Aneta subdiscipline her osteology. Basically, আমি study about human bone. যেটা আমি দেখা পাওঁ ক্লাস 12 ৰ ডিগ্ৰীত আমি হিউম্যান বোনৰ ষ্টাডি কৰো প্ৰেক্টিকেলছ খিনি কৰো তো যেটা আমি মেজার কৰো তাৰ আমি এক্সাক্ট এটা ফিগাৰ ওলাব পাৰো কিবা এটা ৰাউন্ড আপ ওলাব পাৰো আৰু কত কেনেকুৱাকে এডজাস্ট হৈ থাকে and it also help to understand the age sex disease injury and evolutionary changes আৰু যেতিয়া আমি অস্ট্ৰেলজি থ্ৰুদি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমি আদি মানৱবোৰ 100 বছৰ আগত কেনেকুৱাকে আছিলে কেনেকুৱাকে সাৰ্ভাইভ কৰিলে সেই গোটেইখিনি বস্তুত আমি এটা গুৰুত্ব দিম then another subdiscipline হল dental anthropology it study the teeth to understand এটা ডেন্টাল এনথ্ৰোপলজি কলে ডেন্টাল বলে কলে আমি বুজি পাও কি আমাৰ এমবিবিএস বা দাঁতৰ ডক্টৰ তেনেকুৱাকে বাট ইয়াত তেনেকুৱা একো কথা নাই ইয়াত আমি ষ্টাডি কৰিম হত বিষয় the teeth to understand diet age health and evolutionary relationship এটা dental anthropologists board they are studied about diet ki manutu dukhale manutu whatever will happen or in that particular market or particular place so on that time we can find out that ki khaisile boy kiman asile and egote khini bostutut ami gurutto dei teeth are durable relationship after and দাঁতখিনি durable and genetically informative দাঁতৰ থ্ৰুদি আমি বহুত ইনফৰমেশন খিনি পাব পাৰো then আহিলো bioarchaeology is the another subdiscipline another sub branches of biological anthropology bioarchaeology ইয়াত দুটা টার্ম ইউজ হৈছে bio and archaeology archaeology আমি জানো excavated কিন্তু biology আকো আহি গল তো biology আহাৰ লগে লগে হেইটো undertook colony হৈ গল কি at the time of or at the time of prehistoric period of 500 million years ago if we are not adjust to that particular area particular environment তেতিয়াহলে তো বহুতে দিগদাৰি হ'ব দেন আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ হয় হিমালয় ৰিজনতে হওক বা আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ডতে হওক বা যতে হওক তাত আমি কিছুমান স্কেলেটন ৰিমেইন পাওঁ সেই স্কেলেটন ৰিমেইনক ষ্টাডি কৰিলে টিথবোৰক ষ্টাডি কৰিলে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো কি মানুহটো স্ট্যাটাস এন্ড কন্ডিশনস খিনি কেনেকা থাকিব পাৰে দেন আমি হেলথ এন্ড সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি তো চাব লাগিব কি অতৰ হেলথ খিনি সোশ্যালি দে আর ইকুয়াল হয় কিনা অর দে ট্রিটিং টু সামওয়ান in a different ways তো bioarchaeology তে হিনি বস্তু আমি গুরুত্ব দিম দেন আহিলো আমি applied biological anthropology কে নলেজ খিনি আইডিয়া খিনি আমি কেনেকুৱাকে apply কৰিম for the betterment of the society too. This biological knowledge to solve the practical problems ki health related kiba problem hoise nutrition related problem hoise environment related problem hoise gotekhini problem to ame with the help of biological anthropology through the ame solve koribo parim ekhini problem aru ei problem khini solve kori ami try to apply it keneka korim for the betterment of human being for the betterment of our society itself ekhine upota guruttw dibo lagibo then ami technology ro study koribo lagibo like আমি কৈছো কি ফরেনসিক এনথ্ৰোপলজি ষ্টাডি কৰিলো বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি ষ্টাডি কৰিলো তাৰ লগত আমি টেকনলজি খিনিৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল এটা আছে then like modern technology like DNA analysis CT scan has enhanced research accuracy in biological anthropology আমি ট্ৰেডিশনাল পার্সপেক্টিভত চালে আমি তেতিয়া একো আমাৰ instrument measurement একো নাছিলে
anthropometry, craniometry বাহিৰে, but slowly that means now in the present context আমি তাক যদি আমি কোৰিলেট কৰি চাওঁ, এতিয়া আমাৰ হাতত ডিএনএ আছে, ডিএনএ এনালাইসিস কৰিব পাৰো, সিটি স্ক্যান কৰিব পাৰো, through that we can get the information. Then ইমান খিনি আমি স্টাডি কৰিলো, লাইক sub fields বোৰ পঢ়িলো, biological anthropology, forensic anthropology and many more anthropologies. তেতিয়া আমি কিছুমান ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্টৰ হেল্প ল'ব লাগিব। ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী মানে বেলেগ বেলেগ মানে ব্ৰাঞ্চেছৰ, সোশ্যাল সায়েন্সে হওক বা ন্যাচারাল সায়েন্সে হওক, তাৰ আমি হেল্পখিনি ল'ব লাগিব, লাইক মেডিসিনস, জেনেটিক্স, ইকোলজি, আৰ্কিঅলজি এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ৰিসাৰ্চৰ আমি হেল্প ল'ব লাগিব। Then contemporary relevance, আজি present day তাৰ মানে relevant আছে কি না? Yes, of course আছে। Issues like public health, তেতিয়াও public health issues আছিলে, এতিয়াও public health issues চলিয়ে আছে। Climatic adaptation, that from earlier time the climatic adaptation, climatic changes to till now is vast difference আমি দেখা পাইছো। And the changes will be occur, hey colony bur kyo hoy goy ase, colony reason were various factors ase tar logot, aru human rights er kotha kini ami janibo lagibo। Then ami agbaribo loisu, that is subfields of biological anthropology collectively explain human evolution, diversity, adaptation, making the discipline scientifically and social being. ইয়াতে আমি biological anthropology গোটেইখিনি study area help লৈ কিনে আমি এটা collectively পঢ়িব লাগিব, and whatever the information we are gathering, and that information should be scientifically. Then subfields of biological anthropology together provides comprehensive and scientific understanding of human evolution, biological diversity, etc. Each subfields focus on specific dimension of human complex nature, of somatometry, craniometry, etc. Each subfields focus on specific dimension of human biology, yet all the interconnected and collectively contribute to explaining the human through fossils evidence, helping reconstruct physical changes, it will also a part to be noted. Then paleoanthropology traces the evolutionary journey of human through fossils evidence, as I have mentioned ki ami মানুহৰ ইভলিউশনটো যদি পঢ়িব লাগে, ইভলভিং টু পঢ়িব লাগে, অৰিজিন খিনি পঢ়িব লাগে যদি, তেতিয়াহ'লে আমি একদম 5 মিলিয়ন ইয়াৰ্স এগোৰ পৰা সেই বস্তুখিনি আমি ট্ৰেস কৰি এটা প্ৰেজেন্ট কনটেক্সটত আনি। And paleoanthropology traces the evolutionary journey of human through fossils evidence and helping and reconstructing. আকৌ যেতিয়া আমি জীৱাশ্মখিনি ষ্টাডি কৰিম, সেই জীৱাশ্মি or পৰা তাক আমি ট্রাই কৰিম কিহঁতৰ behavioral changes বোৰ কেনেকা হ'ব পাৰে। Then primatology, by studying non-human primates, offered valuable comparative insight into biological social roots of human behavior. Then human genetics and population biology have played a crucial role in explaining human variation without relying on outdated racial classification.
Genetics research demonstrate that humans are biologically similar and that diversity results from evolutionary process such as mutation. Manoj is same, the human being from Adi Manav period or আদি মানৱ পিৰিয়ডত সেই যে মানুহবোৰ যে এক আছিলে বা সিহঁতে বাইপেডাল লোকোমোশন কৰিছিলে আৰু তাৰ সিহঁতৰ যোনটো ভাৰ্টিব্ৰেল কলামটো আছে ডিউ টু দ্য এভলিউশ্যন ভাৰ্টিব্ৰেল কলামটো ষ্ট্ৰেইট হ'ল আৰু বাইপেডাল লোকোমোশন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি সেই গোটেইখিনি বস্তুকে আমি ষ্টাডি কৰোঁ ইয়াতে দেন আৰু এটা বস্তু আমি আৰু এটা গুৰুত্ব ইয়াতে দিওঁ কি জিন ফ্ল' এণ্ড নেচাৰেল চিলেকশ্যন কি কেতিয়াবা হয় কি জেনেটিক্স ফ্ল'ৰ কাৰণে বা জিনৰ কাৰণে দে কান চাৰ্ভাইভ এট চাৰ্টেন পিৰিয়ড অফ টাইম এণ্ড চাৰ্টেন টাইমছ উই আৰ অবজাৰ্ভিং দেট how the nature was selected to them कि नेचरे केनेकाके सिलेक्ट करे केतेबा मी हिटो देखा पाऊं कि नेचरर कारणे they are also extinct from the era of that particular period नाइकिया हो जाएगा আমার হাতত একদম ধুনিয়া एग्जांपल আছে ডাইনোসরস Subfields like anthropometry, osteology, dental anthropology provides empirical data on growth pattern, health conditions, and evolutionary changes, contributing to both theoretical knowledge and applied research. যিমানে আমি সাবফিল্ডছৰ কথা ডিসকাস কৰিলো এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি পৰা ক্ৰেনিওমেট্ৰি ডেন্টাল এন্থ্ৰোপোলজি ফৰেনসিক এন্থ্ৰোপোলজি গোটেইখিনিয়ে ইহঁতৰ যিবোৰ ডেটা আছে সেই ডেটাবোৰ বেসিক্যালি means empirical data হ'ব আৰু ইহঁতেও means growth pattern health conditions and evolutionary changes contributing to both theoretical knowledge and applied research তো সেই নলেজখিনি যোনটো আমি থিওৰিৰ পৰা পাম যোনটো আমি প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা পাম সেই দুটা ৰিসাৰ্চকে আমি মূল কৰি একেলগে আমি এটা ফৰ্মত বনাই আগবঢ়াব পাৰি দেন certain periodত আমি দেখা পাওঁ কি যেতিয়া ইভলভ হয় হোমিনিজ আর হিউম্যানিড সো তেতিয়া পিৰিয়ডটোতে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান চেঞ্জেস হৈ থাকে এট ৰাইট নাও লকে and contributing both theoretical knowledge and applied research আৰু ইহঁতে ষ্টাডি খিনি both theoretical ষ্টাডি কৰে আৰু evolutionary changes খিনিও ষ্টাডি কৰে সেই গোটেইখিনি চেঞ্জেসটোকে আমি মন দিব লগা হয় Applied branches such as medical, nutritional, forensic, bioarchaeology extend the relevance of biological anthropology and beyond academia, and they help to address the real world issues including public health planning, nutritional assessment, disaster victim identification and reconstruction of past life fields. Applied branches our medical nutritional ato forensic ato ami arn eta bostu চাও কি কেনেকাকে relevant হয় ইহঁতৰ knowledge খিনি ইহঁতৰ ideas খিনি in the present context আৰু through that আমি কি planning বনাব পাৰো planning and policies কি ইহঁতৰ মানদণ্ডবোৰ কেনেকাকে আগলৈ লব পাৰো আৰু অকলখৰীয়াকে ইটো কৰা খুবে দিগদাৰি so at a time we are taking the help of different mechanism or help kini lua hoy khazawurok help lua hoy advanced technology such as DNA analysis imaging techniques and scientific dating methods has further strengthening the discipline of scientific credibility to ekhini next class ot tak ami study kori